Donc on va démarrer la dernière session de la journée. Il y aura 3 présentations de 20 minutes. Donc la première, c'est Maëva Beaumont du LabEx, le laboratoire d'écophysiologie des plantes sous stress environnementaux, qui va nous parler de l'acclimatation de la photosynthèse chez le blé en réponse à stress thermique. Oui. Du coup, tout est dit. Donc, je m'appelle Maëva et je suis en doctorat donc, au LabEx, encadrée par notamment Boris Parent, Pierre Martre et Bertrand Muller. Et donc, je vais vous présenter un peu les premiers résultats qu'on a sur ma problématique, qui est donc l'acclimatation à la température de la photosynthèse chez le blé. Il faut donc savoir que les plantes et tous les procédés et les performances des plantes sont directement liés aux variables climatiques, et notamment à la luminosité, à la disponibilité en eau, ainsi qu'à la température. Mais ces variables changent à différentes échelles temporelles, notamment dans une journée, comme on peut le voir ici pour la température au cours des heures. On a aussi des variations entre les journées, qui est directement liée à la météo et à la présence ou non de nuages. On a aussi des variations au cours de l'année et des différentes saisons, comme on peut le voir ici. Et on attend aussi des variations liées au changement climatique, notamment avec une hausse générale des températures, couplée à des variations de température beaucoup plus extrêmes, avec des maximales et des minimales très souvent atteints et dépassés. Pour réagir à toutes ces variations de température, la plante est capable de s'acclimater, c'est-à-dire de changer son métabolisme pour pouvoir avoir des performances accrues dans ces nouvelles conditions de croissance. Et c'est donc ce phénomène d'acclimatation qu'on va étudier ici. Il faut savoir donc, et notamment donc on va étudier l'acclimatation à la température. Donc il faut savoir que la photosynthèse répond à la température en suivant une courbe en cloche, déterminée par une température minimale, à partir de une température minimale qui est nécessaire pour qu'il y ait photosynthèse. On a ensuite une température optimale et une température maximale. Le souci, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule réponse à la température, il y en a plusieurs, puisqu'elle dépend de la température de croissance. Donc différentes températures de croissance vont résulter en différents optimums de température, mais aussi en différentes capacités d'assimilation et différentes formes de courbes. On peut aussi observer des différences génétiques, notamment ici entre des semis d'origine tempérée et des semis d'origine méditerranéenne de la luzerne. La question que nous, on s'est posée, c'est de savoir comment ces variations de réponse à la température étaient prises en compte dans les modèles de culture, qui sont en ce moment très utilisés pour pouvoir prédire les capacités des plantes, notamment avec le changement climatique. Et en fait, dans les modèles de culture, on a généralement une seule réponse à la température qui considère que la plante est toujours pleinement acclimatée à son environnement. Et donc, on va se demander ici si c'est vraiment le cas et si on a besoin de considérer l'acclimatation dans les modèles de culture. Alors pour ça, on a d'abord besoin de se demander comment on pourrait modéliser l'acclimatation. Donc prenons deux plantes qui ont grandi dans deux environnements distincts. La première question va être de savoir si on a différents phénotypes quand on mesure ces deux différentes plantes. La deuxième question va être de savoir si on prend une plante qui passe de l'environnement 1 à l'environnement 2, est-ce qu'on va avoir une modification de ce phénotype? Et si oui, comment elle va se produire? Peut-être qu'on va avoir une modification très rapide, comme le montre la ligne pleine, ou alors plus lente, et peut-être même qu'on ne va pas atteindre la même valeur que celle qu'on a pour la plante qui est totalement restée dans l'environnement 2. On va aussi essayer de se demander qu'est-ce qui pourrait modifier cette réponse d'acclimatation. Peut-être que la gamme de température étudiée va changer ceci. Peut-être que le sens de variation, c'est-à-dire aller du froid au chaud ou du chaud au froid, va influencer cette réponse d'acclimatation. Et peut-être aussi qu'on va avoir des différences génétiques sur cette réponse. En tout cas, nous, notre but, c'est d'essayer de décrire l'acclimatation comme un ratio pour un premier temps et une durée aussi. Alors, pour ceci, on a voulu construire un protocole qu'on a travaillé avec notamment Jacques Véry à l'Écotron pour répondre à plusieurs questions, notamment quel est l'impact de la température de croissance sur la photosynthèse, quel est l'impact de la température initiale, c'est-à-dire avant changement de température, sur la réponse d'acclimatation, quel est aussi l'impact de l'amplitude du changement et du sens de variation sur cette acclimatation. Donc on a construit un protocole représentant avec 6 différents chambres de culture, donc c'était fait au microcosme, avec des changements de température avec une amplitude de plus 10 degrés, une amplitude de plus 5 degrés et aussi des changements de température dans l'autre sens. Donc là, je ne vais pas tout vous présenter, on va notamment s'attarder sur les différences pour les plantes qui ont grandi dans toutes ces gammes de température sans changement de température
Et ensuite, on va s'intéresser au saut de plus 10 degrés. Alors, on a fait un suivi temporel de ces plantes avec le changement de température qui avait lieu au stade 3,5 livres, donc c'est feuilles. Donc c'est un stade végétatif. La 4e feuille vient à peine de liguler. Et donc on avait des suivis de photosynthèse à lumière saturante, donc appelés ASAT, avant et après ce changement. Et à la fin du cycle, on avait une mesure de la réponse de la photosynthèse à la température. Alors, dans un premier temps, donc, je vais vous montrer les résultats pour ces 6 chambres climatiques sans changement. Et donc, quand on suit la photosynthèse à lumière saturante au cours du temps, on peut voir qu'on a une augmentation de celle-ci, avec donc les 2 premiers points représentant la 3e feuille, ça c'est la 4e feuille, 5e feuille, 6e feuille. Et on peut voir que c'est valable pour toutes les températures de croissance. On a donc cette augmentation de la photosynthèse au cours du temps, avec le développement. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un effet de... Aucune idée en fait, enfin, je ne peux pas vous dire, voilà, c'est quand même un constat. Et donc en parallèle de ça, on a observé on a pris ce tableau dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a ici la température de croissance et là la photosynthèse pour deux feuilles différentes. Donc la feuille 3 qui représente donc le 2e point de mesure ici et la feuille 4 qui représente le 3e point de mesure. Et on peut voir qu'on a une jolie réponse en cloche, c'est-à-dire que même si on considère une température de croissance et non une température qui change instantanément très rapide, on a aussi un optimum, un minimum et un maximum. Et on peut voir aussi qu'on a donc cette augmentation qu'on pouvait observer sur ce graphique-là, qui est beaucoup plus visible pour de fortes températures que pour des faibles températures. Donc voilà, on a une photosynthèse qui augmente avec l'âge et aussi qui varie avec la température de croissance. Donc ça, c'est des résultats primaires qu'on a pu observer pour des plantes qui ne changeaient pas de température. Quand maintenant on analyse tous ces changements de plus 10 degrés, ça nous a donné... Oula, les couleurs ne sont pas géniales. Vous voyez quelque chose à peu près quand même? Désolée. Donc dans le premier graphique, on a à chaque fois en couleur les contrôles, si je puis dire. Par exemple, ici, en bleu, vous avez le suivi de la plante qui a grandi à 8 degrés sans changer de température. En vert, en haut, elle a grandi à 18 degrés, toujours sans changer de température. Et la noire, c'est celle qui a changé de température. Donc, le 0 correspond autant au jour de changement de température. Donc, on a les 2 premiers points à 8 degrés, hop, puis à 18 degrés. Ici, on a pareil à 13 et 23, et ici à 18, 28. Donc, ce qu'on peut observer déjà, c'est que on a toujours un changement de photosynthèse quand on a un changement de température, qui est ici moins visible, puisqu'à 18 et 28 degrés, la photosynthèse de la plante est à peu près la même, donc la différence est moins observable qu'ici. Et surtout, ce changement de température se fait très très rapidement, donc en moins d'une journée, puisque le premier point de mesure a été fait une journée après le changement. Donc en moins d'une journée, on a déjà une photosynthèse qui a des capacités largement égales à des plantes qui sont restées dans cette température. Donc on a une acclimatation totale dans tous les cas, puisqu'à la fin on a à peu près les mêmes gammes de température. On a une acclimatation qui est très rapide puisqu'elle se passe en moins de 2 jours dans tous les cas. Et donc on peut en conclure qu'on n'a pas d'effet apparent de la température initiale pour ces gammes de température, qui vont déjà quand même de 8 à 28 degrés ici, mais on a aussi les résultats à 33 degrés et c'est la même chose. Une acclimatation très rapide dans tous les cas. On s'est ensuite demandé quels pouvaient être les effets d'un changement de température sur la réponse générale de la plante à la température. Alors, c'est un peu plus dur à expliquer. C'est-à-dire que quand on prend ces 2 traitements-là, donc 18 degrés jour, 14 degrés nuit, 28 degrés jour, 24 degrés nuit, au cours du temps, on a fait plusieurs mesures de réponse à la température. Ce qui nous donne quelque chose comme ça, sachant qu'ici, la photosynthèse est normalisée par la photosynthèse à 25 degrés pour éviter d'observer le bruit. Et donc, on peut voir qu'on a à chaque fois deux jolies courbes de réponse à la température avec 2 optimums de température différents. Donc, à 28 degrés pour les plantes ayant grandi à 28 degrés et à 26 degrés pour les plantes ayant grandi à 18 degrés. Ce qui est déjà assez étonnant parce qu'on s'attendait à avoir ici un optimum de température plus proche de la température de croissance, c'est-à-dire 18 degrés. Encore une fois, on n'a pas vraiment d'explication pour ça. Donc, on a étendu ce protocole. Ah oui, pardon, excusez-moi.
On peut aussi observer qu'on a des capacités de photosynthèse plus élevées à basse température pour les plantes ayant grandi à des températures plus basses que ici à 28 degrés. Et inversement, les capacités de photosynthèse à haute température sont plus fortes pour ces plantes-ci que pour ces plantes-là. Donc on a des différences d'optimum de température et de forme de courbe pour des plantes ayant grandi à différentes températures de croissance. Donc jusque-là, on le savait déjà. Et maintenant, on a étendu le protocole en rajoutant 2 autres traitements qui ont changé de température au même stade. Et on a pu observer, donc voilà, encore une fois avec des suivis de courbes AT avant et après changement, on a pu observer ce genre de courbe aussi, avec donc le bleu, donc que vous voyez ici, c'est la mesure qui a été faite avant changement, et le violet, c'est juste après changement, donc elle se retrouve ici. Là, c'est un peu moins clair, mais la bleue, elle vient ici, alors que la violette se confond avec toutes les autres. Donc, initialement, avant changement, on avait donc un T-opt qui correspondait à leur contrôle initial, alors que juste après changement, donc un jour après le changement, on a déjà un T-opt qui correspond à leur nouveau contrôle. Donc, encore une fois, une acclimatation de T-opt très rapide et qui s'observe même sans changement de feuille. Parce qu'une des grandes hypothèses de l'acclimatation, c'est qu'il faut un nouvel organe pour observer les nouvelles capacités de la plante. Ici, ce n'est pas le cas puisque les mesures juste après changement sont faites sur la même feuille que juste avant changement et qu'on a déjà la réponse. Donc, on n'a pas besoin d'un nouvel organe pour avoir l'acclimatation dans ce cas-là. Et donc, on peut aussi observer une augmentation des capacités ici pour atteindre les mêmes taux qu'on avait ici. Donc, le résultat principal ici, c'est qu'on a une rapide acclimatation de T-opt comme on pouvait l'observer pour la photosynthèse générale. Voilà, c'est déjà la fin de ma présentation. Je suis désolée, il manque énormément de résultats parce que je suis en train de travailler sur autre chose, mais voilà, on a aussi observé... Enfin bref, il y a beaucoup d'autres questions et beaucoup de protocoles et j'espère que vous aurez l'occasion de voir la fin de mon travail. Je suis désolée que ce ne soit pas plus abouti que ça. Mais donc en conclusion, on a pu observer qu'on a différentes capacités d'assimilation en réponse à différentes températures de croissance. On a aussi différents optimums de croissance qui ne sont pas relatifs à leur température de croissance et différentes capacités d'assimilation de toutes ces plantes. Quand on change de température de croissance, on a pu observer qu'on avait une acclimatation très rapide de la photosynthèse, qui serait donc facile à modéliser dans le cadre de mon travail de thèse, qui est quand même d'aboutir à une modélisation de tout ça. On a aussi une acclimatation rapide de T-opt et des capacités à haute température. Et aussi, on a pu observer que c'est indépendant d'un nouvel organe, ce qui est quand même assez intéressant. Et voilà, merci de votre attention. Une première question, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe au niveau de la feuille pour expliquer cette acclimatation en une journée? Est-ce que c'est au niveau de... Alors, il y a quelques pistes déjà en réponse à typiquement de juste réaction enzymatique. En fait, le fait qu'il fasse plus chaud, les enzymes travaillent plus vite et donc on a une assimilation plus performante. Et aussi, les autres pistes d'acclimatation en rapport moléculaire, ce serait qu'il y ait différentes enzymes Rubisco. Je ne connais pas le terme technique. Et du coup, selon les conditions de croissance, les différentes enzymes sont exprimées selon celle qui a besoin. I was wondering if you think that... Pardon. Je suis perdu. Est-ce que tu penses que ce serait pareil si c'est des plantes... Alors là, c'est des C3, c'est ça? Oui. Avec des C4, ce serait pareil? Ou est-ce qu'il y a une raison de penser que ça pourrait être différent? Je vois pas trop en quoi ça pourrait être différent, sachant que... non, je pense pas. Parce que finalement, les C4 ont une photosynthèse plus performante, à plus haute température. Ou alors peut-être si on passe de chaud à froid, peut-être qu'à ce compte-là, on a une acclimatation un peu plus longue que dans l'autre sens. Je sais pas, c'est une très bonne question, mais là tout de suite, je vois pas trop en quoi ça pourrait changer, sachant qu'on a des réponses immédiates et donc ça n'a pas l'air d'être lié au moléculaire. Et donc normalement, le C4 devrait répondre pareil, je pense. Est-ce qu'on peut entraîner le système, c'est-à-dire est-ce qu'on peut, en le soumettant une première fois à une variation,
optimiser la deuxième réaction derrière? Est-ce qu'il y a un effet mémoire en fin de compte? Alors c'est une question que j'aurais voulu avoir le temps de me poser dans la thèse, justement de l'effet répétitif d'un changement de température, et j'ai pas eu le temps et j'ai pas trouvé d'études qui étudiaient ce phénomène-là. Mais je pense que oui, ce serait possible. Enfin, si on... c'est à réfléchir. Je pourrais pas répondre plus. C'est plus une question de réflexion. Tu as dit que, comme c'était très rapide, ça ne pouvait pas être moléculaire. Oui, non, justement. Je ne sais pas ce que tu veux dire, que ça va hyper vite, la molécule. Oui, voilà, alors justement, j'ai repensé après à ma phrase, et en fait, vu que ça va super vite, ça ne peut pas être comme physique. Je suis très naïf dans ce domaine-là, je peux me tromper. Oui, non, bien sûr, je comprends totalement. Parce que du coup, il y a 2 phases d'acclimatation qui sont souvent décrites dans les revues, avec donc une phase moléculaire qui est justement très rapide, et une phase physique qui permet l'acclimatation totale, et qui est notamment apportée par la construction d'un nouvel organe. Et à ce compte-là, justement, c'est des modifications qui seront dues à l'épaisseur de la feuille, typiquement, ou à la position des chlorophylles dans la feuille. Enfin, voilà. Du coup, oui, je me suis mal exprimée. Donc, c'est l'inverse. Tu as parlé tout à l'heure qu'il existait une variabilité génétique pour cette réponse d'acclimatation de la photosynthèse. Là, tu as travaillé sur un cultivar? Oui, j'ai aussi quelques résultats sur plusieurs cultivars, notamment 10 génotypes de blé de printemps. Et on a pu observer qu'il y avait 3 groupes qui se formaient de vitesse d'acclimatation, en fait, avec des groupes qui sont plus rapides que d'autres. Mais j'ai encore, je ne pense pas avoir assez de données pour me plonger là-dedans et faire des vraies conclusions quant à l'origine des cultivars ou quelque chose comme ça. Mais pour l'horaire géographique de sélection, par exemple. Ça aurait été intéressant, mais non, j'ai pas assez. 10 génotypes, c'est trop peu. Question, on va passer à la présentation suivante. Donc maintenant, c'est une présentation de Fernanda de Carvalho-Nibel du LIPM, donc le laboratoire des interactions plantes-micro-organismes, qui va nous parler des connexions sympastiques dans la mise en place de la symbiose entre les bactéries fixatrices d'azote et les légumineuses. So I initially thought of giving my talk in English, but I have the impression there are only French-speaking people. Can you tell me if I should speak in English or not? English? Okay. Okay, so first I would like to thank the organizers for the opportunity to give present my work here today. So today I'm going to present you recent findings we had in the team concerning the study of the contribution of cell-to-cell communication during the establishment of a beneficial plant microbe association. So I'm coming from the LIPM. So in LIPM, we are mainly working in beneficial association of plants with rhizobia bacteria. So these are legume rhizobia symbiotic associations. And the characteristic of this type of interactions, I think I prefer to have the microphone, is that thank you. Is that they are leading to the development of a new organ, the root nodule. Within these nodules, the bacteria are hosted intracellularly, and within which the bacteria is able to fix atmospheric nitrogen to the benefit of the host plant. So this is a biological source of nitrogen to the plant. Of course, it's a very ecologically friendly interaction, and there are a lot of groups worldwide working in this interaction. In our team, we are mainly focused on the understanding of the molecular basis of these interactions. So how the plant, from the communication with the bacteria, is able to lead to this developmental program and create such an elaborate organ. So if I try to dissect the different stages of this interaction, we know that initiates with first a molecular signaling, a dialogue between the both partners, where the bacteria is going to be attracted to a certain region of root hair, where the root hairs are, and then by secreting particular molecules, the plant is going to perceive very rapidly these molecules, and we have perception and induction of a particular signaling, in particular in root hair cells, where one of the first responses is the induction of particular calcium signaling. So we are talking here of particular calcium oscillations. So calcium, as a secondary messenger, is going to regulate a number of processes in the plant.
in the plant cell. And now we have developed in the team recent new and performance sensors that we are able to visualize these calcium responses directly in the nuclei of plant cells. So we know that these calcium responses are key for downstream responses. There is a main central calcium sensor that is going to, together with transcription factors that are going to be activated, control a whole battery of different genes. And this gene reprogramming that is occurring at that stage is essential for inducing two major developmental programs. So the plant is going to prepare for the entry of the bacteria. And for creating a nodule, the plant needs to activate a rhizobial infection developmental program and a nodular organogenesis developmental program. So briefly, after this initial stage of signaling, the bacteria, as you can see here, so we can study this in vivo or in planta by using transgenic bacteria. And you can see here bacteria producing a particular fluorescent protein. We can follow the entry that occurs through root hairs. So the bacteria will enter via new structures called infection thread that are going to guide the bacteria to inner root tissues. And this infection program is going to occur at the same time as a nodular organogenesis program. So a differentiated root cell is going to reactivate and by mitosis form a nodule primordial. Research in this field have for many years applied either genetics or omics approaches to identify a number of genes associated with this program. And of course, now we have a battery of genes and key genes that are important for this symbiosis. And these include hormonal signaling genes. But what we are still do not completely understand is the coordination between these two programs. And this is essential. If you don't have a precise coordination, you cannot lead to the formation of a successful nodule. So one of the key questions here is that we know that very early during the interaction, we already have these cell divisions occurring here. So this means that we need the transmission of a signal several cell layers apart to travel all this way. So in the team we have for many years, and we are still doing that, focused on the characterization of regulators or studying this interaction at the cellular level or using in vivo approaches. And several years ago we started a new project that was really based on the asking this question, how cells are communicating in this context. So just to remind you, cells, plant cell, which is surrounded by a rigid cell wall, can communicate with other cells by different means. So as many of you know, we can have signal transmission through apoplastic pathway, means in between cells or within cell walls, and also transcellularly, as you heard before, via, for example, transporters. But cells are also communicating via symplastic connections. So symplastic connections means that the cytoplasm of two cells can be directly connected. And this occurs in plant cells via a structure or a pore that is called the plasmodesmata. So plasmodesmata is a structure that can allow these exchanges between cytoplasms. And we know that these flux of molecules, so we know that nutrients or also signaling molecules can be transported via plasmodesmata. This is tightly regulated. And one way of regulating this transport is via the antagonistic action of callose synthase and glucanases, because we know that callose that is deposited in this plasmodesmata neck will lead to a closure of the symplastic communication. So people in this research field, they are using, for example, fluorescent proteins or tracers to study this transport. For example, using particular traces or even GFP protein, you can address the question whether two cells are symplastically connected. And inversely, using similar approaches, you can address the questions if they are symplastically closed. Normally, a differentiated root, most cells that are differentiated, they are not symplastically connected. But we note, for example, in meristematic regions, symplastic connections are created.
And many years ago, the group of Martin Crespi has shown in a very nice work that in fact, during initial cell division, so in the node organogenesis program, you have the creation of symplastic connections in these dividing cells. And this might suggest that maybe we have also regulated control of callose deposition in these cell types. So we decided to use an in silico approach to try to identify putative glucanases that could be regulated during this process. At the same time, we had this idea, another group working in plant development and rather a specialist, we could initiate this work because we had the chance to have Martina Beck as a postdoctoral student that was financed by Tulip and Agreen Skills. And as I said, Martina initiated that, but at the same time, another group in UK had the same idea as us. So after discussing with them, we could negotiate, and we could not, since then, lead this work in a concomitant and collaborative way. So the idea of this collaboration that we are dealing here with a group is specialized in symbiosis and a group specialized in plasmodesmata studies. So the approach that we used was, okay, we want to search for this type of glucanases associated with plasmodesmata. We just first looked in genome databases or transcriptomics to proteins with particular domains that are characteristic of these plasmodesmata-associated glucanases. And we found about 40 members, and after these studies, we focused on one particular glucanase that we found to have a tight regulation during after rhizobial inoculation. So I'm talking here about the gene that we now call BG2. We saw that BG2 was upregulated since 1 day after rhizobial inoculation. And using promoter gut studies, we could show that in fact the upregulation of BG2 was really initiated in inner tissues associated with nodule paramordia development. At the same time, our collaborators have shown that activation of BG2 was inversely correlated with callose levels that decreased it in these cells. And later on, they could show that BG2 was associated with these PD sites and could degrade callose. So all these findings strongly support the idea that BG2 is maybe the actor, one of the actors at least, promoting callose degradation, which is associated with dividing cells. What we could also see, so this was in the initial stages of cell divisions, BG2 is early activated. But you have to know that the developmental program of nodulation is spatiotemporally regulated, and later we have infection that also takes on. And when we looked for the expression of BG2 at later time points, we realized that BG2 was not only expressed in dividing cells, well, the image looks not nice there anyhow, but they are also associated with cells undergoing infection. So this is suggesting that BG2 expression is spatiotemporally regulated from inner to outer root tissues. So what is new here is that previously it was suggested that symplastic connections were associated with dividing cells, and our data support these previous observations. However, what we are showing here, that we also have BG2 expression in non-dividing cells and those undergoing infection. So this suggests that symplastic connection is not only associated with cell division, but also with those cells that are being infected. So we addressed the question, what is the functional meaning of this symplastic connection in those cells here? So to do that, the first thing is, okay, the group of Martin showed before that there was symplastic flux in dividing cells. So the question here is, what happens in cells that are undergoing infection? So to do that, we set up a system that allowed us to address this question. So by doing a rhizobial spot inoculation system
and couple it with the addition of fluorescent molecules or of expression of GFP, we wanted to address the question whether there was a symplastic transport of fluorescent molecules from epidermis to underlying cortical cells. So in a first series of experiments, we have focused on CFDA. So CFDA is a molecule that becomes fluorescent. Oh, sorry, I'm late. Okay, so using CFDA, we could show that there was in non-inoculated to inoculated cells, there was a symplastic transport of CFDA to underlying cortical cells. But this was based in CFDA. To confirm that, we decided to do an alternative or a complementary approach that was to express the YFP under an epidermis-specific promoter and to see if also a fluorescent protein could be transported symplastically. And as a control, we use a red protein that cannot be transported. So using this type of approach, we could again show that YFP was transported to underlying cortical cells, but not the M-cherry. So this data together shows that we have the establishment of symplastic connections in these cells undergoing infection. So, is this symplastic connection, does this have any functional meaning? So we then decided to, at one side, overexpress glucanases to see if we could improve symplastic connections, but I'm not talking today because I don't have time. But we did another original approach that was based on data from Arabidopsis, where they can use, for example, a cal synthase that is a mutated version that when you express it in the tissue you want, you can promote overexpression of callose levels, and in that way block symplastic connectivity. So we did that using infection-related promoters, and just briefly to present what we did two partially overlapping well-established promoters expressing during infection, and we use it as a control an epidermis-specific promoter also to express CAL-S. And so what we show here, so this is just an overview of one of the constructs we use there, that we see that when we express cal synthase mutant, we have an effect on nodule number, but we have a strong effect on nodule infection. So we could see that in cases we have nodules formed, we have, in comparison to wild type, where nodules were infected, in the case of CAL-S, we have really infection arrest in those nodules. So this is telling us that symplastic connection is required partially for nodule development, but strongly for infection of nodules. So we could confirm these results using this promoter, but not when using the epidermis-specific promoter. So this is telling us that we need the creation of symplastic connection, at least in between cortical cells, or epidermal to cortex, but not epidermis alone. Okay, so we are seeing here a phenotype, and I don't have time to tell you, and you have the opposite phenotype with overexpression of glucanases. So the question here is, okay, we block symplastic connection, and we block the nodulation phenotype. So which are the symbiotic pathways that we are affecting when we do this? So we have a number of genes that are known to be key for the developmental programs. And for example, I'm talking here about N1, N, for example. These are key regulators, transcription regulators of the symbiotic programs. So we did this analysis by qRT-PCR and also promoter GUS for some of those genes. And the idea was to see if we have any of those genes that were blocked or not in the CAL-S situation. So the results of this analysis demonstrated that, in fact, in the CAL-S situation, we have all these genes involved in early stages of infection that are not affected, while only those genes involved in nodular organogenesis are affected. So yeah, just to finish, the results we showed here is that, in fact, there is symplastic connections that are created here, so as shown before, but we just could show one of the actors involved in the creation of these symplastic connections. But what our results showed, and it's completely new in the field, is that these symplastic connections
are progressively going from inner to outer tissues. And this may involve the transport of some signal that is required for the activation of NIN and downstream pathway in the cortex. I'll stop here because I'm late. Yeah, sorry. I don't know if I need to speak in English. Okay. Non, peut-être que ce que j'ai manqué, c'était quel est le signal, qu'est-ce qui fait en fait Toute la communauté aimerait savoir. Bon, d'accord. En fait, on peut imaginer plusieurs choses. On sait que l'endodulation est sur la régulation des petits peptides, mais ça pour l'instant, ça a été montré vraiment dans les contrôles des hautes, parce qu'il y a un contrôle négatif de la nodulation, comme c'est un processus qui coûte en énergie. Les petits peptides ont été impliqués dans ce type de régulation. Sinon, on sait que dans la signalisation hormonale, soit des signalisations hormonales dans les tissus cortex ou dans l'épiderme. Mais pour l'instant, on n'a jamais démontré que, par exemple, ça pourrait être aussi un transport des hormones. Pour l'instant, on peut donner, mais ce n'est pas évident à exploiter comme piste. Mais beaucoup de gens aimeraient savoir. Merci. C'était super joli. Je voulais juste savoir, j'avais dans l'idée, et certainement fausse d'après ta présentation, que les plasmodesmes étaient entre guillemets par défaut ouverts. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Alors, ils sont tous fermés et il y a vraiment des mécanismes actifs pour les ouvrir et uniquement certains. Donc, finalement, c'est un mécanisme actif pour ouvrir ces plasmodesmes et dégrader la callose. En fait, c'est dynamique, en fait. L'ouverture de plasmodesmes, certes, dans les cellules d'indivision, dans les cellules méristématiques, dans les létiques ou dans les cellules des racines latérales, il y a une ouverture. Mais par contre, par exemple, des protéines virales peut, par exemple, moduler. Ou par exemple, on sait que dans des mécanismes de développement, il existe des facteurs de transcription qui sont transportés via des plasmodesmes. Ils peuvent aussi moduler l'ouverture. D'accord, ok. Oui, non, c'est bon, très clair. Ah oui, je parle fort. Est-ce que vous avez regardé si le gène MTBG2 est spécifique de cette symbiose ou est-ce qu'il est aussi induit par d'autres symbioses comme la symbiose mycorhizienne ou est-ce qu'il a été trouvé induit dans d'autres types d'interactions avec des agents pathogènes par exemple? Quand on analyse les données transcriptomes, en fait, je n'ai pas le temps de présenter ici, mais BG2, en fait, il est très proche d'un gène d'arabette qui est impliqué dans le développement des racines latérales. Et d'ailleurs, dans des racines non inoculées, il est aussi impliqué dans ces processus. Et on a déjà montré, pour d'autres gènes, tu peux avoir des mécanismes de conserver. Mais il est très précis, il est soit dans les racines latérales, soit au cours du développement nodulaire. Au niveau des transcriptomic data qui sont disponibles, on ne trouve pas ça. Mais par contre, on est en train de voir avec Pierre-Marc Delot, qui fait une analyse du côté évolutif pour voir la corrélation, si ces gènes auraient un rôle ou pas dans différents types d'interactions symbiotiques. On a deux, en fait. On a lui et un autre que je ne vais pas parler. Et l'autre, visiblement, il est associé qu'à ça, mais vis-à-vis de la mycorhisation, je n'ai pas la réponse là. Mais je ne pense pas, on n'a pas trouvé. Après, c'est un gène exprimé très faiblement. Donc, il faut peut-être utiliser des promoteurs GUS pour aller voir. On va peut-être aborder cette question en collaboration justement avec les LRSV. Pour des raisons de timing, on va devoir passer à la prochaine présentation. Donc c'est Christophe Grunau, je ne sais pas comment on prononce exactement, du IHPE, qui est le laboratoire des interactions hôtes pathogènes environnement, et qui va nous parler d'héritabilité épigénétique par une approche de biologie des systèmes. Merci beaucoup. Félicitations d'avoir prononcé le nom correctement. Ça arrive pas très souvent. Et merci d'être resté. Si j'ai bien compris, il me reste 10 minutes.
et je vais tâcher d'être bref. Okay. So I'm going to talk about a systems approach to epigenetic inheritance. I'm a member of the IHPE, so our lab is interested in the interactions of host pathogens and the environment. Part of the lab is located in Montpellier, other part is located in Perpignan. I'm a professor in Perpignan University, and something that we have in common is this interest in understanding how do interactions between pathogenic organisms and their host works, and how are they influenced by the environment in which they live commonly. And a component we would like to integrate systematically is epigenetic inheritance or chromatin structure. Illustrated by a recent work of our friendly competitors in Germany who analyzed the genome of this invasive species, the marbled crayfish in Madagascar. They showed that there's no genetic diversity in this clonal extension of the species. And what they say finally in their work is that probably there are alternative mechanisms, and they suggest epigenetic mechanisms as a basis of this invasive capacity. So I would like to show you some examples that show that we can erase actually that suggest and that there are always epigenetic phenomena in these adaptive procedures, let's say. So we established a conceptual framework to this, and we went back to the original notion of Bowman 72, who established that only the genotype-environment interaction brings about a phenotype. Now, Bowman used the original sense of genotype, which was established in 1909 by Johansen, describing the heritable component, which is not phenotypic. We know today usually this genotype notion is used in a molecular way, meaning genotype equals DNA. We would like to go back to the original notion of the genotype, but words have a certain power, so we cannot simply replace this notion. So we suggest to use instead, we and others, to use inheritance system that interacts with the environment to produce a phenotype, and that this inheritance system is composed of different elements, which can be the genotype, but also the epigenotype, cytoplasmic inheritance such as mitochondria or bacteria, but also the holobiont, so the microorganisms that are associated with the full organisms. They interact with each other in a system, and this system interacts with the environment to produce the phenotype. Now, this is a system which produces over time the phenotype, so this is a process. So we can use approaches that were developed originally in systems biology to explain this process. Now, to be more precise, actually, this environment can be an environmental cue, and in this case, we talk about phenotypic plasticity. But this environment can also be a selective environment that interacts with the phenotype, and in this case, we talk about evolution. Sometimes these environments, as you know, are confounded, so it's not always easy or possible to disentangle them. Now, the advantage of the systems approach is that we can easily remove from the system, for operational reasons, some components. So, for instance, we could remove cytoplasmic components, and we can remove the holobiont simply by putting them to 0. And then everything here is operationally defined. So the components such as DNA or DNA methylation for the epigenotype that over time interacts with the environment to give rise to the phenotype, they are operationally defined, means by the method the operator uses to establish these elements. Now, this can be a molecular approach, so sequence the DNA and episequence or establish histone modifications. Time should be, to give it a biological meaning, measured in mitotic or meiotic generations. Now, but this can also
be a more population genetics and epigenetics approach, so using the variance of the genotype and epigenetic variance and environmental variance as you are used to do. Now, this epigenetic information can be encoded by different means. Most studied are histone modifications, non-coding RNA, cytosine methylation, but also the topography of the nucleus. But we could also name membrane structures or prions, for instance. I will focus today on these two here, non-coding RNA and DNA methylation, and give you a few examples of what we have found on our models in our lab. Now, if you talk about interactions between organisms, then the system gets slightly more complicated. So an organism will be produced, will see its phenotype produced by this inheritance system interacting with the environment. But at the same time, this phenotype interacts with another phenotype that is also produced by this inheritance system, and they mutually compose their environment. Now, in our case, we work on different interactions. So one concerns human health. Our study object is human parasite, Schistosoma mansoni, causing bilharziosis and its intermediate host, initially considered as a tropical disease, but now endemic in France, on Corsica, so in the Mediterranean area. Another model is Crassostreae gaius, so the Pacific oyster used for nutrition, and reef-building corals like Pocillopora acuta because of its ecological interest in environmental protection. Now, just to show you a few examples, starting with Pocillopora acuta. So some phenomenon that concerns us is coral bleaching. It's a rupture of a small algae, Sympodinium, that lives inside this cnidaria. When the symbiosis breaks, then the corals will bleach. This occurs when temperature increases, for instance. It was Jeremy Vidal-Tupiol did a couple of years ago. He used experimental ecological realistic conditions by increasing slightly the temperature of cultured corals. He provoked coral bleaching, and if he did this on several mitotic generations, then he could produce an adapted phenotype. So this bleaching occurred after several days only, so the corals got resistant to bleaching. Now, looking at RNA-seq data, what we could show here in this adapted or acclimated situation, the phenotypic plasticity decreased. So this is something similar to what we have seen in Arno Santos' talk. Plasticity here was higher in this control non-adapted phenotype. We related this transcriptional activity to gene body methylation, so DNA methylation in the body of the genes, which is represented here in %, and the amount of transcript produced. And what you can see is that there's a relation which is nonlinear, but nevertheless existing, between transcription and gene body methylation. And we also could show that in the adapted, so the green phenotype here, there are differences, characteristic differences between DNA methylation, between control and adapted. So this is represented here. This is on the x-axis in base pairs the genome, and on the y-axis the degree of DNA methylation in 3 individuals. Now, what we would like to do next is to validate this finding in natural populations, and especially on larger populations. An example of a non-adaptive phenotype in the Pacific oyster here. It was shown that in the oyster, the growth kinetics of the offspring is influenced by the environment in which the genitors were raised, especially toxins like pesticides, in this case diarone, which is a pesticide forbidden in France, but nevertheless used in anti-fouling paints, have an effect on the next generation of oysters.
what we did, we exposed genitors to, again, ecologically realistic concentration of diarone, and we looked at the transcription plasticity and the DNA methylation status in the offspring. So this offspring has never seen the pesticide. Again, we could show that this effect of diarone in the parental population had an effect, measurable effect on DNA methylation with very clear differences, something we call differentially methylated regions, or DMR. There are about 250 regions in this genome which show environmental dependent methylation changes. And one can use, for instance, these DMRs as a diagnostic tool. If you have a genitor that is exposed to diarone, about 8 out of 10 of the offspring show these diagnostic DNA methylation changes. Now, what is interesting here, we don't see a direct correlation between RNA presence and DNA methylation. So the mechanistic link between the DNA methylation change and the observed phenotype remains still enigmatic. Concerning the interaction of the with its host, we have shown in the past that, again, in Schistosoma mansoni, there are epigenetic changes that can produce adaptive phenotypes. So I have to walk you briefly through the life cycle. It's a parasite of man and rodents. The adult couples form, they produce eggs. Eggs will hatch when they touch water, produce miracidia. These miracidia infect the invertebrate host, a small freshwater snail, produce cercaria, and these cercaria can then infect a human host and develop into adults. So what is interesting in the field, in endemic regions, about 90% of the human population is infected, but less than 4% of the snails. Now, this low infection rate in the field is due to something we call compatibility polymorphism. Some strains, here illustrated by this red miracidia, can easily infect some strains of Biomphalaria, of the snail, and the same strain of the parasite cannot infect other snails. So by an experiment I will not detail here, we have shown that one of the reasons why some miracidia can infect these orange snails are epimutations. Something I would like to show you today is that also on the side of the host, there are epigenetic changes that can prevent infection. And this is something related to a project run by Benjamin Gobal, who has shown that these snails have an adaptive immune system. So what happens if you infect a snail with a miracidia here, it will develop, but after about 15 days, if you infect with the same strain, the miracidia, the parasite, cannot infect the snail anymore. The snail has acquired resistance to this secondary infection. And this phenotype, which has been described a long time ago, is manifested also on the level of the molecular components illustrated here by RNA-seq data. So in the secondary infection, there's a completely different pattern of transcription compared to the primary infection. So now, of course, so there's some memory effect. That memory effect influences gene expression. And we looked, of course, at several of these epigenetic information carriers. One is shown here, DNA methylation. Again, the same situation. 3 x-axis the genome, y-axis the degree of methylation. And if you zoom in certain regions, you find here very small changes in DNA methylation in certain genomic regions. Again, we haven't established a mechanistic link between differences in expression patterns and differences in methylation patterns, but we see this very clear reproducible changes. Now, what could be the dialogues that establish between host and parasite? And one of the candidates that were discovered in other systems are small, not so small, non-coding RNAs. And just a few results done by David Duval in our lab, showing that
that if you infect different strains of bioinflaria with different strains of parasites, each different infection produces a very specific pattern of small RNA. You said 5. Okay, so dialogue probably based on small RNA. Well, so essentially what I would like just to tell you is that I think it's worthwhile looking in your particular system at the epigenetic component, because very likely you will find something, and something that is explicative for the phenomenon. So definitely there are epigenetic components in probably any adaptive process. Now, what are the challenges? 1 minute, gosh. Okay, I think one challenge is what we often do in the lab is producing here smoothies of populations, so populations of fruit, of parasites, and then we try to get out this information and re-establish the proportion of these fruits in these smoothies. This is something very difficult to do, and I think we should do efforts to go towards real population epigenetics, and also efforts to learn about the nature of the interactions between genotype and epigenotype, so the forward and reverse actions. And I think Olivier this morning, the very first talked already about these forward and backward actions. Now, Philippe already talked to you about the platform environmental epigenetics we have set up with a lot of help from the CEMEP and from the CNRS, precisely to tackle the problem of population epigenomics, to automatize and to downscale and to make this population epigenomics more accessible. So this is an automatic system. If you're interested in using it, please contact me. And I have still 10 seconds. Another initiative we would like to propose is this summer school in epigenomics. I just leave the slide, and I'm happy to take some questions. It's more a comment about your questions at the beginning. I like the way you changed the G by E interaction, but you changed the meaning of the term G by decomposing different things. But in fact, what you do, you take some components that are usually included into E, and at least intellectually wise, into the G component. So a proper, more correct way to write it is just a suggestion, but it would be that the first one you call E, but the second one you call it E prime, for instance, and so on, because it's not exactly the same one. Yeah. Because you take parts that are usually included into E, into the G, which is absolutely fine to me, because what is important is what is transmitted, so we agree on this. Sure, I mean, progressively this notion changes, and I agree, and I was thinking about how to do it, yeah, E prime. Because I tend to say when we should stop talking about V sub E, because E is a compound thing, and what you're doing there, you're purifying somehow the E component. That's the idea behind. So, I mean, first step to analyze a system would be to define the elements, and the elements are operationally defined. So, depending on your method, you will define E or epigene or genotype. But it's perfectly fine to use another method in another experiment, then they would be defined differently. And I think a lot of confusion stems from the fact that people define A differently, the different components, and B not with the same resolution. So like if you use a genome sequencing, you should do epi-sequencing and not mix like molecular characterization with pedigree studies, for instance. It's not the same method, it's not the same resolution. You mentioned that some genomic regions were modified. Can you tell a little bit more about these genes? Are there any characteristics?
So in the coral study we the characterizations are underway. I also forget to say that there were also genetic changes, so especially copy number variations, and these genes are annotated. They are so we can only everything we say here is correlatives. So I think I would be very careful in using correlative studies to explain something. Yeah, I was just wondering, in fact, if the modifications are kind of before the adaptive responses, or would be a consequence, a cause or a consequence effect? So you mentioned this very well. So I think one a principal weakness of our study so far is that we know nothing about the kinetics of this change. And we must investigate this in the future and to precisely answer the question, what comes first? Yeah. Perfect remark. Which is very costly because it multiplies your samples. That's why also this effort to go to smaller samples, smaller material and more data points. Maybe I missed something, but I understood that most of the time you focus on DNA methylation, but because histone modification are really, I think, very important for the expression of the genes, but there are so many that it might be more difficult. You're absolutely right. It's an operational choice. So I showed you a few examples on DNA methylation, basically also because I had 15 minutes, so it's much more easier to explain. But you're perfectly right. This operational choice depends on what is the best information carrier, what are the methods available, what is the most cost-efficient way to analyze it. The best would be to be really comprehensive, or environmental constraints or storage, whatsoever. You do an operational choice, and this you can feed into your system. So it's not because it's might be because it's very important, but it might also be because it is very accessible. Christophe, I'm sorry that you had 15 minutes, but you had 25 minutes with the questions, and maybe epigenetics could be a main axis for the next day interlabex between our three labEx. So thanks a lot. Bon, voilà, les meilleures choses ont une fin, donc on va clôturer. Pas de gros messages, sinon que les trois labEx travailleront ensemble. Et toutes vos propositions sur des axes de synergie, vous nous les communiquez. Et en fonction du futur de nos labEx, on sera fixé à la fin de l'année, on fera en sorte de le mettre en œuvre. Alors, un mot d'abord pour remercier toutes les personnes qui, dans l'ombre, ont œuvré pour que la journée se passe bien. Certaines sont parties, mais Mathilde, Anne, Guillaume qui est là. Merci beaucoup, Guillaume. Corinne, je ne sais pas si Corinne est dans la salle. Alors on va tous la remercier. Et Sophie. Et voilà, merci à tous et toutes de vous être mobilisés. C'est la première fois qu'on faisait ça, donc pour nous, de notre côté, mais on est totalement subjectif, ça s'est passé avec la fluidité qu'on attendait. Désolé pour tous ceux qu'on n'a pas pu sélectionner pour les présentations orales. On a fait quelques vidéos que vous avez pu voir, elles seront communiquées au labEx, comme je le disais. Voilà, et je vais laisser les collègues. Je voulais dire merci aussi aux collègues toulousains qui ont fait l'effort de se lever très tôt ce matin et qui vont rentrer pas très tard. Pour vous consoler, vous pouvez prendre quelques douceurs qui doivent traîner encore par là. Vous aurez de quoi survivre jusqu'à Toulouse à peu près à 9h du soir. Voilà, merci encore d'avoir fait le voyage. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas plus de Toulousains dans cette salle que de Montpelliérains. Mais 60% des questions étaient posées par des Toulousains, donc vous avez rentabilisé.
Bon, ben, je vais conclure aussi en disant merci pour l'accueil à Montpellier. Tout s'est bien passé. C'était super, techniquement en tout cas. Et puis ben, la prochaine fois, on verra. Hein. Peut-être qu'on montera un petit peu au nord. Merci et bon retour à tous. On vous demandera de laisser vos badges